Hi, this is Dr. Mamata K.R., Assistant Professor, Government First Grade College, Tiptur. Today I discussed about problem on process account including normal process. Problem. The following details are extracted from the costing records of an ale mill for the period ending 31st December 2016. Purchase of 500 tons costed rupees 2 lakhs. Copra production being 300, 250 and 248 respectively in tons. Particulars, processes. The process first crushing, next refining, the last process finishing. Direct labor 2500 for crushing, 1000 for refining, 1500 for finishing. Electric power 600, 360, 240. Sundry materials 100, 2000. Repairs 280, 330 and 140. Steam 600, 450, again 450. Factory expenses 1320, 660, 220. Cost of cask for the finishing process 7500. Sack sold for crushing 400. 175 tons of copra residue sold for rupees 11,000. Loss of weight in crushing process is 25 tons. 45 tons of byproduct was got in refining process. Value at rupees 6,750. Prepare all process accounts and show cost per unit. So this is the problem on process account. The following details are extracted from the costing records of an oil mill. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st December 2016. So here purchase of 500 tons costed rupees 2 lakhs. Copra production being 300, 250 and 248 respectively tons. So this was the copra purchases, that is the 500 tons and the cost of rupees 2 lakhs. So this entered in the crushing process. It means in the initial stage they purchased the 500 tons for rupees 2 lakhs. In ಈ 500 tons ಅನ್ನ 2 lakhs ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Production being 300, 250 and 248 respectively. The productions means that is the final output. So this final output for the crushing process 300, refining process 250 and finishing process 248 tons. So ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next, that is the particulars. So here they have to give some expenses, that is the direct labor. So this direct labor, these expenses are given for each process, for crushing, refining and finishing. The expenses are direct labor, electric power, sundry materials, repairs, steam and factory expenses. So these all expenses are entered in the debit side of the process accounts. And the next, that is cost of cask. So this cost of cask is rupees 7,500 rupees.
So this 7,500 rupees, it is given only for the finishing process. So it is also cost, means the expenses. It is entered in the debit side of the process account. And the sacks sold. The sacks sold. So the sacks sold are entered only for the crushing. That is the 400 rupees. So it is entered in the credit side of the crushing process. And next, 175 tons of copra residue sold for rupees 11,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 175 ಟನ್ಸ್ ಕೋಪ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ 11,000ಗೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ 25 ಟನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇದು ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ residue sold and this loss was the 25 tons. So these both items are entered in the crushing process in the credit side. And the next 45 tons of byproduct was got in refining process. So refining process alli byproduct ide, that is the 45 tons. So it is entered in the refining process in the credit side. Value at rupees 6,750 rupees. So ಏನು ಇಲ್ಲಿ 45 tons refining process ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 6,750 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it is entered in the credit side of the refining process. Using this all information, prepare all process accounts like the crushing process, refining process, finishing process and show cost per unit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. This is the problem. So first we prepare the crushing process account. Crushing process account. So this is the format of the crushing process account. Particulars, quantity and amount in debit side. Particulars, quantity and amount in credit side. So in this crushing process account, the first one that is entered as the purchase of 500 tons costed rupees 2 lakhs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು 500 ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ್ರಾನ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದ 2 lakh rupees that is entered in the amount column. And the next, that is the expenses, that is the direct labor and other expenses are entered in the debit side. First, direct labor. To direct labor, here we entered only of the crushing process. So now the amount of the crushing process 2,500. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ 2,500. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ amount 600. The next one, sundry materials. To sundry material, the amount of the crushing 100. Next, repairs amount 280. Next, steam. To steam amount 600. Then factory expenses amount 1,320. Then so ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ sacks sold. So this sacks sold is of the crushing process is entered in the credit side by sacks amount 400 rupees. And the next two, the 175 tons of copra residue sold for rupees 11,000. Loss of weight in crushing process is 25 tons. So residue ಅಂದ್ರೆ 175 tons copra residue ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 11,000. So this residue sold is entered in the credit side by residue sold 175 tons for rupees 11,000. So 11,000. And the next two, that is loss of weight in crushing process is 25 tons. ಈ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಟನ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ is entered in the credit side of the crushing process account by normal loss. The quantities are 25 tons. And the next two. So here the production being 300, 250 and 248 tons respectively in tons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the production means that is the output. So this output being 300 for the crushing process, 250 for the refining process and 248 for the finishing process. So now for the crushing process the output are 300 tons. So this output are entered in the credit side of the crushing process. So it is entered as it is transferred to the next process. The next process is the refining process. So that's why here we are entered by refining process account. So ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. The number of tons are 300. Okay. So now we take the total. First we take the total of quantity. That is the 500 in debit side. The credit side is also 500. So there is no any losses. And the next one. Now we take the total of the total amount. That is the debit side. 2,05,400. It is the same amount is entered in the credit side. That is the 2,05,400. So from this amount, that is the 2,05,400. From this amount, we are deducted rupees 411,000. So once the balanced amount is occurred, that is transferred to the refining by refining process account. That is the output. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2,05,400 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 19,400 rupees. So this is the crushing process account. And the next account. The next one, refining process account. Here also draw the same format. Particulars, quantity, amount. Particulars, quantity, amount. So first here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಸ್ to crushing process account. To crushing process account. Quantities 300, amount 1 lakh
94,000. After this, we are enter the expenses. The first one, direct labor. To direct labor, the refining amount, ಇದು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,000 rupees. Next, electric power. To electric power, refining process amount 360 rupees. Sundry materials, to sundry materials, amount of the refining 2,000. Repairs amount 330 rupees. And the next, steam. To steam, the amount for the refining 450 rupees. Next, factory expenses. To factory expenses, refining amount 660 rupees. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ and the other expenses are entered in the debit side. And the next two, that is the production, that is the in the adjustment 45 tons of byproduct was got in refining process, value at rupees 6,750 rupees. So 45 tons byproduct anna ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,750 rupees. So this by product is entered in the credit side of refining process. By product account, quantities are 45 tons and the amount 6,750 rupees. And the next one, that is output. So it means the refining process output are 250 tons. So this 250 tons output is entered and it is transferred to the next process like the finishing process. So that's why here we are entered as by finished process account. So ಈ ಒಂದು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಆರ್ 250 tons. So now we take the total of quantity in debit side. The total quantities are 300 tons. This 300, the same quantities are entered in the credit side. That is the 300 tons. So, even the 300 tons ಅಲ್ಲಿ by product and output ಇವೆರಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, that is the 5 tons. So, this balanced tons is called as normal loss by normal loss. So ಈಗ quantity complete ಆಗಿದೆ. Next we take the total of the amount in the debit side, that is 1,98,800, 1,98,800. So from this amount we are deduct the value of the byproduct, that is 6,750 rupees. So now the balanced amount is transferred to the finished process account. That balanced amount is rupees 1,92,050 rupees. So ಇದು ಏನು 1,98,800 ಟೋಟಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 1,92,050
500. So this is the refining process account. And the next one, so that is the finished process account. Here also we draw the same format: particulars, quantity, amount, particulars, quantity and amount. So here first we entered, that is transfer from the refining process. So here we entered as to refining process account. Quantities are 250, amount 1,92,050 rupees. And next we are entered the expenses. The first thing, that is the direct labor. So the direct labor for the finishing process 1,500. And the next one, electric power, the amount for the finishing process 240 rupees. Then sundry materials, the amount for the sundry materials are nil. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, repairs. To repairs, the amount for the finishing 140 rupees. Steam, amount 450 rupees. Then factory expenses. To factory expenses, amount 220 rupees. Then cost of cask. The cost of cask issues in finishing process, so it is also entered in the debit side. The cost of cask is rupees 7,500. So next one, that is the output. The output for the finished process account, that is 248 tons. The finished process account is the final process. That's why this output is transferred to the finished goods account. So finished process account ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we are entered by finished goods account. The number of tons are 248 in quantity. So now we take the total of quantities. In the debit side 250 tons. In the credit side also we are entered the same tons, that is the 250. So from this 250 tons we are deducted the output units, that is the 248. So now the balanced tons are 2. This 2 tons is called as by normal loss. In balanced tons ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು normal loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And the next, now we take the total of the amount column. Amount 2,02,100 rupees in the debit side. The same amount is entered in the credit side, 2,02,100. So what's the balanced amount that is entered to the by finished goods account? ಬರಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ process account. Thank you.